Inuma tikse malekulato ashufe batalo ninga abisu Inuma rafe maleya lami tokuma dabu namara abisu Allayan allayuma maltu allaya Nuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadai Koborta ormina batu yo abano fi batate malay Roro ormarra dufte Roro dina radufte maltu namado Oh abado watamale malo Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay Biya ofi yagadi sa garbo adun naman argu jaran Chamsa dufta mo birra ayasa wilenko saya nobori Chamsa sinufno birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jiran jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jiran amalo Dhiifamni badii malee godhamu hin jiru. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO. Dursa hidhamtoonni siyaasaa KFO gaazexeessitoonni OMN fi kanneen biroo kan mana hidhaa dhiphaa keessa turtan baga mana hidhaa guddaa kan siyaasaa waraanaa fi dinagdee keessa jirutti nagaan dabalamtan. Lammiileen Oromiyaa fi saboonni cunqurfamoon hedduus mana hidhaa keessatti hafanii gidiraa argaa jiran kumoota hedduun lakkaa'amu. Har'as lammiileen mana hidhaa dukkanaatti darbamaa jiran hedduudha. Hedduun isaanii mana hidhaa keessaa baafamanii rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiru. Warri lubbuun jiraattanii mana hidhaa dhiphaa keessaa bahuuf carraa argattan haqa uummata keenyaa mana hidhaa keessatti dararamanii ajjeefamanii ammallee mana hidhaa keessaa gidiraa argaa jiraniin addunyaaf saaxiluu firee guddaa qabdu. Rakkoon hidhaa fi ajjechaa irra darbee lammiilee hedduu jumlaan humnaan qabanii dirree waraanaatti darbamanii irbaata rasaasaa ta'aa jiru. Lammiilee nagaa boombii xiyyaaraa fi diroonii irratti darbatamee lubbuu fi qabeenyi hedduun badaa jira. Haala akkasii keessatti hidhamtoota lakkoofsaan xiqqaa ta'an baasanii nagaa fi araara finna jedhanii shubbisuun haqatti baajuudha. Sirni haqa uummataatti qoosaa jiru kun ammoo farra nagaa ta'uun adeemsi nagaa fi araaraa akka guufatu danqaa uumuuf waan inni hin dhamaane hin qabu. Sababa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhee tureef amma hiikeef mootummaa PP'tti beekamtii horuuf lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessuuf humnoota falma hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuu fi hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee akka faarfamuufidha. Badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraate deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiy Ahmed mo'atan shakkiin hin turre. Abiy sana sodaatee aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjechaan aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakki inni itti aanu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyaalessaa qofaa ofii dorgommii qofaa ofii filannoo injifadhe jedhanii fi labsii uummataa ijaaruudha. Yakki sadaffaan ammoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesifne seenuun dhaabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitila hedduu dhaqqabsiisuudha. Qaamni akka hanga kanaa raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwatneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irraa lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuudha.
Gaafiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabee lola hamaa keessa seenamee jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaa'ee sadarkaa jiguu irra gahee jiru keessatti ilaalchi siyaasaa Abiyyi uummataan tuffatamee bakka hin qabne keessatti dippiloomaasiin biyyoota dhihaa waliin jiru gadi bu'ee gargaarsi biyya ambaa hin jirre keessatti jiruu fi jireenya uummataa gadadoo keessa seenee jiru keessatti tarkaanfilee xiqqoo dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uuraa furra jedhanii yaaduun gowwummaadha. Abiy Ahmed yakka raawwatee fi naannoo keenya gara waraana barbadeessaatti waan dhiibeef mootummaan inni ijaaree jedhu beekamtii argachuu hin qabu. Inumaayyuu akka PP'tti yakka raawwatameef gaafatama fudhatee aangoo gadi dhiisuu qaba. Haqa qofatu nagaa waaraa fida waan ta'eef lolli hanga ammaatti gaggeeffamaa jiru kan injifachaa jiru waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota cunqurfamootaa kan bobbaa isaanii babal'ifachaa jiran akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Lolli amma Abiyyi gaggeessaa jiru lafa gadi lakkisee qilleensa irraan uummata nagaa irratti boombii darbachuu qofatti daangeffamee jira. Lola bifa kanaa ammoo dhuma irratti kan injifatu qaamuma deeggarsa uummataa qabuu fi lafa qabatee akka ta'u shakkiin hin jiru. Humnoonni bilisummaa saba isaaniif hidhannoodhaan dirree irratti falma gaggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuunis hin danda'amu. Kunis sababa kaayyoo deeggarsaa fi bu'uura hawaasa bal'aa qabaniif siyaasni isaanii yoomiyyuu jiraatadha. Bara teknooloojiin guddatee jiru kana keessatti hawaasa idil addunyaa sobanii bira darbuun hin danda'amu. Kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuuf murteessaan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuun ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uun ogguu qalbeeffachaa qabsoo keenya itti fufnu dhaamachaa hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jirtanis qabsoo Oromoon haqaaf gaggeessaa jirutti makamtanii sagalee uummataa taatan kan haalli isiniif aanjahes bifa daandeessan maraan waardiyyaa haqaa taatan ajajaa olaanaa ABO waboo waamicha godha. Haqa qofatu nagaa waaraa fida. Dhiifamni badii malee godhamus hin jiru. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO waboo amajjii 8 2022. Amnesty presupposes the existence of criminal behavior. OLF Ola High Command press release. Having lost almost all of its trained, armored, and infantry division over the past year, Abiy's Prosperity Party PP is now relying on almost exclusively air power and local vigilance bandits called Fano in many of its operations inside Oromia and Amara regions. In both cases, air raids and operation by a ragtag army of local militia civilians have become its easiest and most favored target. This military debacle is now grounded on a firm political, economic, and diplomatic atmosphere. Abiy's futile attempt to engineer a return back to the old unitarist political dispensation has been categorically rejected by the majority of the people of the country. The basic base of the PP that felt the war is in free fall, and the regime optimizes an absolute fall from diplomatic grace with the worst in the country's history. The release of only some tens of thousands still languish in various concentration camps across the country. Prisoners of conscience camps aim the abyss that the PP flounders to get out of. The OLF Ola High Command shares the joy of our people and the family of the political prisoners who got relative freedom by their release from the confines of narrow four-walled prison cells to a larger one. The PP's motivation is, however, far from the freedom of the prisoners or the joy of our people. By this release of prisoners, the PP aims to 1. Prop up its legitimacy in Oromia, in particular by freeing innocent politicians who should not have been arrested in the first place. Second, creates the pretense of military victory and circumvent the necessity to directly deal with the warring parties. Third, have the international community believe that it is an agent of a peaceful political project from the get-go if it hadn't been for the others to whom it often externalizes all problems. Therefore, OLF Ola High Command calls upon all prisoners of the conscience to continue to stand with the just cause of our people
and with OLF Ola to bring the national struggle for the liberation of our people to its natural conclusions. We kindly advise against allowing any pretense of legitimacy that the PP aims to achieve through your release. We call upon the international community to take stock of the behaviors of this regime over the past 3 years and see through the veil of shenanigans that Abiy's PP is trying to pass as a peace offering. This is the same regime, headed by the same Prime Minister that repeatedly hoodwinked in the face of massive support, no less the international community without an equal. The PP is a dim-witted entity of sorts that talks of amnesty when there is no guilty on the part of the political prisoners and craves adulation while it should pay compensation for unjustly taking away their freedom in the first place. Abiy does not deserve praise. He should be responsible for jailing innocent souls from the outset. Victory to the Oromo and all oppressed people. OLF Ola High Command, January 8, 2022. Inumaan tiksee malee kuulatoo ashuufee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee malee yaalamii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaa. Nuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadai koborta ormina batu yo abano fi batate malay roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado Oh, abado watamale malo. Biya orma adakun naman ibu, galun naman ibay. Biya ofi yagad sa garbo, adun naman argu jaran. Chamsa dufta mo birra, ayasa wilenko, saya nobori. Chamsa sinuf no birra. Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani furdanna nale dannu fitani malo jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira amalo. Masanggamala pambatu talba facafa katati tokko du'e tokkon taa'u wal gaggalafa katati emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa masanggamala pambatu talba facafa katati tokko nyaatee tokkon taa'u wal gaggalafa katati emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluumaa xureessa
jabeessa Emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa Emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa Kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa Oduu dhara maaliif odeessa saba qulqulluu maaqureessa Emulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisa Emulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisa Sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita gariini yaa alaamaa qawwe taa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa Maarree yoo du'e jabaan gaafa biyya Amboo keessaa lolaa qaata shaggar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaani burree aagaa jidduu Bosomasi elmatti dhiiteen diddu Burree aagaa diddu Bosomasi elmatti dhiiteen diddu Yandaan koo nuugii jimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u Yandaan koo nuugii jimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u Amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree Wallaggarraan yaa baala goodarree Arsi gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree Sololorraan yaa baala goodarree Sumabdiin koo yaa baala goofaree yaa baala goofaree Eessa jirtaa yaa baala goofaree Yandaan koo nuugii jimmaa dha'u Imimmaan koo xurii shittaa ta'u Yandaan koo nuugii jimmaa ta'u imimmaan koo xurii shittaa ta'u Amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree Jaldu gubbaa yaa baala goodarree Mida gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree Fincinniirraan yaa baala goodarree Sumabdiin koo yaa baala goofaree Eessa jirtaa yaa baala goofaree Teephaloo yaa teephaloo yaa teephaloo Suma yaadee yaa jajjabeeko Eessa jirtaa yaa jajjabeeko yaa jajjabeeko Teephaloo yaa teephaloo Teephaloo yaa teephaloo yaa teephaloo Sumabdiin koo yaa qeerransoo Sumabdiin